Пару слов. Радиантелком компания уже довольно возрастная, в хорошем смысле этого слова. Из дистрибьюторов электронных компонентов мы организовались в 1992 году, то есть нам уже 22 года в этом году исполнилось. То есть это срок среди компаний-дистрибьюторов, ну, один из максимальных. Да? Значит, мы занимаемся не только импортными электронными компонентами, мы занимаемся и отечественными комплектующими. Причем именно отечественные комплектующие, они, наверное, были вот такой вот нашей, ну как сказать, началом, да, нашей деятельности, такого вдохновляющим моментом. То есть мы первые 10 лет существования поставляли отечественную номенклатуру. Ну, годы были 90-е очень тяжелые, там был большой сумбур, но когда это все устаканилось, мы одни из первых аттестовались, наверняка вам эти термины все полностью знакомы, мы аттестовались в системе военный электрон-серв, и второго поставщика мы получили в 2001 году, ну и с тех пор вот уже фактически 13 лет, 14 год пошел, мы ежегодно переаттестовываемся и являемся на данный момент из вторых поставщиков одним из крупнейших. Вот. Работаем мы по двум направлениям, вот как я уже сказала, отечественная элементная база. У вас, наверное, есть на столах или нет, Дим, а ты не знаешь, программу поставок давали гостям? Ну, если кому интересно, я бы, в принципе, порекомендовала это сделать, взять нашу программу поставок, наш буклет. Он, да, вот есть у молодого человека. Можно я покажу, о чем я говорю? Вот такая вот программа поставок с нашим логотипом. Там указаны просто основные, по отечественной номенклатуре, основные заводы, да, дилером которых мы являемся, это порядка 20 заводов, да, то есть к нам можно обращаться и за поставкой, естественно, элементов, да, мы поддерживаем определенный склад по этим заводам, особенно по труднодоступным позициям, собственно говоря, в соответствии с назначением вторых поставщиков. Их историческое назначение было именно поддерживать какой-то там запас стратегический. Ну, в какой-то мере нам это удается, конечно, далеко не в полной, но тем не менее. Ну и также мы работаем с этими заводами по каким-то новым элементам. У нас регулярно проходят семинары вот не только по импортным компонентам, но и по отечественным. Да? Они такой немножко другой масштаб имеют. Мы, как правило, собираем человек на 50 семинаров вот такого масштаба. Ну, сейчас уже последний год не делали, может быть, еще будет. Это зависит от того, насколько часто и какие новые интересные разработки предоставляют наши заводы, изготовители. К сожалению, у них не так много новых разработок, вот, как у множества зарубежных компаний, но тем не менее. Поэтому, значит, в этой программе поставок справа перечислены, ну, основные наши заводы, они могут немножко меняться, потому что там зависит от политики каждого завода, где-то есть скидка, где-то нет и так далее. Но, тем не менее, работа строится именно так. Естественно, все в соответствии с РДВ. Мы занимаемся только строго приемкой 5. Качество и все вот эти моменты, заводское происхождение, это абсолютно гарантировано. Да? Вот просто на всякий случай хотела предупредить. Так, значит, ну, я так вкратце в двух словах рассказала о нашем первом историческом направлении. Это отечественная элементная база. Да? Импорт у нас начался в нашей компании как раз с начала 2000-х годов, где-то с 2003 года. И на данный момент у нас большая очень, ну, выражаясь западными терминами, линейка поставок целого ряда производителей, ну, в общем-то, в основном крупнейших западных производителей по элементной базе. И эта импортная программа поставок, вы это увидите вот в нашем буклете, она делится на несколько направлений. И, ну, и первое направление, самое исторически тоже оно первое и самое главное для нас, это направление соединителей, или мы теперь это называем электромеханические, Валер, поправь меня, электромеханические компоненты, да, где представлены очень широко и соединители, и не только, да, там есть и кабельная продукция, аксессуары, различные другие. И вкратце буквально скажу о других направлениях, которые есть. Помимо вот соединительного, у нас второе направление, которое тоже является нашей визитной карточкой, это направление СВЧ. Но туда входят и микросхемы, и пассивные элементы различные. То есть все, что связано с радарной тематикой, с приемом-передающими устройствами и так далее, это мы, в общем-то, работаем на всю Россию, здесь очень известно. Так, и третье направление, это у нас направление датчиков. Тоже, опять же, мы, поскольку специализируемся как второй поставщик на высоконадежной тематике, да, то есть это бортовая аппаратура, космос, ну и, естественно, наземные применения, тоже военные. Поэтому у нас
программа поставок строится относительно таких западных производителей, которые удовлетворяют вот по качеству и по температурным характеристикам, и по всяким другим, да, вибрационным и так далее, которые могут удовлетворить вот наших заказчиков. Значит, третье направление – это датчики, тоже, пожалуйста, обратите внимание, это очень интересно. Четвертое направление – у нас источники питания, туда же входят некоторые пассивные элементы и микросхемы, там указано, какие именно производители. Ну и пятое направление, оно довольно специфическое, это поставка кристаллов, если нужно каким-то, да, по каким-то соображениям именно кристаллов, причем под заказ, да, то есть по вашей схемотехнике. Мы это разрабатываем и делаем. И еще у нас есть упаковочное оборудование для тех, скажем, потребителей, которые применяют отечественную номенклатуру, но у них, например, есть СМД-монтаж, да, то есть и требуется упаковать компоненты отечественные, которые, как правило, поставляются в коробках в ленту, вот такие специфические применения. Так, ну у меня, наверное, все. Я думаю, что мы будем начинать, чтобы сильно семинар не задерживать, да? Ну что ж, я тогда буду представлю наших основных сегодня действующих лиц. Господин Майкл Лапьер, so can I introduce you to the audience? Значит, Майкл Лапьер – это представитель канадского завода Amphenol, который производит врубные соединители. Он будет сегодня как бы рассказывать и отвечать на ваши вопросы. Так, вторым я хотела бы представить Валерия Ефремова. Прошу прощения. Так, Алексей Медведченко, представитель Amphenol в России, очень наш тесный партнер, со многими проектами вместе работаем. И сотрудники Радианта Валерий Ефремов, руководитель направления электромеханические компоненты. К нему, пожалуйста, вопросы не только по Amphenol, а по всему. Так, и бренд-менеджер, ведущий именно по направлению Amphenol, который непосредственно с заводами Amphenol работает, Дмитрий Зотов. Thank you for coming, and I'm going to give you a brief presentation of what our company does in Canada. If you have questions, stop. Alexei can translate, and we can I can help you out as much as possible. Okay? So I put together a presentation of our products and what Amphenol Canada does. Okay? So we'll go through this presentation. We'll start. Ну, соответственно, мы говорили о том, что если будут какие-то вопросы, он покажет презентацию, вы приводите, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, останавливайтесь, спрашивайте, и постараемся ответить на ваши вопросы. So Amphenol Canada is a manufacturer of rectangular connectors. Соответственно, Amphenol Canada производит прямоугольные разъемы. Это основная продукция, которую Amphenol Canada делает. And what we do is we have three facilities. One facility is design and engineering out of Canada. We have a manufacturing facility in Canada and in Mexico for a low-cost center for low-cost manufacturing. And we have a ceramic facility that does filtering. So we have three different locations for designing product. Соответственно, есть Amphenol в Канаде, который занимается производством, также разработками разъемов. Есть также сборочное производство в Мексике. И также есть отдельное производство фильтров в Канаде, что, в принципе, помогает быстро делать разъемы с фильтрами. So in our facility, we do standard products. Standard products being micro D, all the way up to Arix. We also do 38999 filtered versions, only filtered. Since we have the ceramic facility for filtering, we do the filtering for most of the world for filter connectors. We don't do standard 38999s, but we do the filtered ones. Соответственно, кроме прямоугольных разъемов, также Amphenol Canada производит разъемы цилиндрические с фильтрами, ну, так как только с фильтрами, да, так как у них есть свое производство фильтров. Okay.
Since we're in Canada, we are non-ITAR. So I have the same problems when I deal with the U.S. I have to work with or get approvals to deal with the U.S. We are non-ITAR, so I can share and design for customers around the world without having to worry about ITAR. Соответственно, так как завод производство находится в Канаде и мы еще в Мексике, соответственно, они не подпадают под итаровские запреты. И, соответственно, они должны отчитываться перед американскими производствами и так далее. То есть этой проблемы не существует, да? Within our facility, we have automated equipment for machining, molds, assembly. We do connector assemblies. We also are qualified to do testing to military standards, like we're approved for DESI, which is the U.S. body, but we have a humidity chamber, shock and vibration, thermal shock. So we do all in high voltage testing. So we do all in-house testing on our connectors. Два слова о возможностях Amphenol Canada. У них, соответственно, есть различные оборудования, токарное, оборудование по производству фильтров, и у них также есть тестовое оборудование, и они делают тесты для других производителей разъемов и других компонентов по милитари и по космическим стандартам. We do satellite space to standards for testing in-house. Ну, в частности, да, для спутников космических. So what we end up doing is we have, with the product there, we have all the capabilities of the standard products. We build all the standard products, rectangular, 404-600, miniature motor Eric, R27, R39, which is a rectangular 39, R39 is a high-speed connectors, R58s, D-subs. We do D-subs, we do machine shell D-subs versus stamped and formed shells. So they're sealed, they're much more robust. Micro-Ds and combos. So Соответственно, он перечисляет основные продукты, которые производит Amphenol Canada, и стандарты, которым это соответствует. Again, Michael, about shells, you shells or machine shells for which? For the D-subs, M24308 is a standard. Typically, it's a stamped and formed shell. What we do is we do aluminum machine shells. Соответственно, обычно вот этот D-sub 24308 он производится литьем корпус, но они делают точеный, просто для более жестких применений. Yeah, machine shells. Это фрезерованные, значит? Да, Yeah. Applications. Why we do machine shells is because in space applications, you can't use a standard stamped and formed shell. We do a lot of filtered applications for space. So that's actually from a program, from a space program. But that's why we do machine shells, not stamped and formed. Соответственно, для космической программы, поэтому они здесь делали именно корпус точеный, да, на токарной станке. What I wanted to show here is where our products get used. 60% of our products go into avionics, commercial. Let me back this up again. 50 to 60% of our product gets used on aircraft. Whether it's commercial or military, it gets used in both. Соответственно, что касается линейки продукции, которую производит Amphenol Canada,
где-то от 50 до 60% применения продукции это бортовое оборудование, то, что идет на самолеты, на вертолеты и так далее. Вот именно в авионике в основном. Then the smaller packages we have, the smaller size connectors. The next size largest market for us is C4I. C4I is basically computers, high-speed applications for man-pack and computers, data communications on boxes. So these are some of the systems that we use for C4I. Ну, соответственно, это вот применение, одно из применений наших разъемов это военки в оборудовании, которое используют солдаты Communication equipment. в системах связи. Yeah, this is a micro D with fiber optic contacts to go for high speed. These are a combo with power contacts and a micro D shell for an application. The systems that are C4I systems can be used, the communication systems can be even used in, not necessarily, we call them applications, they can be used in even tanks or ground vehicle communication purposes. But it's typically smaller equipment. Ну, соответственно, здесь разъемы часто используются с разными контактами, с высокочастотными, с оптоволоконными, и достаточно часто это бывает, это тренд, так называемый C4I, это наземное оборудование, да, то есть то, что в полях используется именно для связи, в танках и так далее. When I was talking about missiles, we do 15% of our business is in missiles, and the missiles are for separation purposes. We're on a lot of programs for missiles between Raytheon, which there's ESSM, which is a global missile program, but a lot of our product gets used because for disconnect purposes, we have low mating forces on our contacts. So we have numerous missile we have over 70 different programs we work with on missile programs, okay, for connectors on the missile programs. Again, 15%? 70%. About 70% of... About 70 different programs we are on missiles. Ну, соответственно, что касается вот ракет, то здесь тоже есть решения соединяющиеся разъемы, которые одноразово используемы. Здесь тоже очень много программ, в которых Amphenol Canada работает. Используется продукция Amphenol. And following that is that we do a lot of radar applications, and even within the radar applications for guidance systems on aircrafts. We do a lot of proximity locations. These are some of the programs we're also on for radars. Ну, соответственно, здесь вот перечислены некоторые программы для радаров, в которых участвует Amphenol Canada, для которых поставляется наша продукция. Yeah. This particular one, these are applications with micro-Ds. These are applications with ARINCs. Ну, соответственно, вот слева это для айринков, туда поставляются айринки, то, что правее, микроизработки. Space. Ну, соответственно, космическое оборудование. Some of the programs for the Space Act, we do have customers like Viasat, Rockwell, Ball Aerospace. These are customers where we do space applications because in-house we can test the product for them for flight simulation. So we do batch testing, then we test it to qualify for space applications. Соответственно, они
также часто делают тесты для космического оборудования, для разных компонентов, как упоминалось уже ранее. Вот. И здесь перечисляется, где используются наши разъемы, то есть спутники, системы телекоммуникаций. Вопрос можно? Да. Каков типовой уровень радиационной стойкости для компонентов бортового применения? Вы имеете в виду для космоса? Да. Michael, there is a question. What is the level of Radiation resistance typically for our space connectors? What do you mean by rotation resistance? I mean that, if we talk about, for example, radio frequency connectors, there is a typical parameter characteristics of radiation resistance. How much of the gamma radiation dose can the connector resist? We don't measure that in the connector. The connector themselves are any materials are outgassed. So in other words, any rubber materials. Most of the connector is metal, typically, but the plastics and the inserts materials are outgassed on the south, in particular, for those applications. So I'm not sure that we actually measure Gauss levels or radiation levels on the connector itself. I don't think that it's not part of the parameter for the applications that we've had. Does that explain it to you? I can look it up and see. I don't even think on the connector there is a requirement. Okay. That's where I'm headed at. But the requirement would be outgassing for rubber materials and outgassing for that particular one, which is probably the breakdown for breaking down the materials. You outgas the materials to make sure they don't break down and affect into radiation. I don't know if it meets to a certain criteria for outgassing to meet the required for radiation. But the materials are outgassed before we assemble. Okay, so I can check some of the specs to see. I've never seen that in one of the specs from the people who build the satellites. We have a large market in India too that also build satellites. Have not seen that as a requirement for connectors, specifically for connectors. Outgas requirements, yes. Соответственно, Майкл не сталкивался с такими рекомендациями, необычно outgassing, то есть вроде герметичности, такие вопросы. Если кому-то интересно, можем выслать информацию о радиационной стойкости различных продуктов. Some of the other applications, less rugged application or industrial applications, typically high temperature requirements. This is downhole drilling, which is on a drill bit. You have a connector for high temperature to 200 degrees C for the temperature requirements. And shows you some of the, that's not good. Or here's another connector for sonar applications, but very, very small, compact connectors. Getting down to the size, I think one of the connectors I sent out here, just very, very small connectors, 4 metals, but we do for industrial. Ну, для этих рынков, для индустриальных, часто используется микродиа разъема. Amphenol Canada поставляет. Там, соответственно, есть требования по температурному режиму и так далее. The other applications, similar in the medical industry, non-magnetic. Okay, so for equipment that is for medical, for radiation examples, we have to have non-magnetic materials. So that means, I'm not sure if it's the same that you were asking for, but non-magnetic with the content, you can't have any ferrous materials. So your plating materials, and it gets very complicated when you go for, your plating materials have to be like plastics or whatever, or you can't have ferrous materials on your contact, you have to, zinc cannot be on the contacts, so you have to redesign the product itself so it is non-magnetic. And there's levels of which they classify as non-magnetic for medical. Соответственно, похожие разъемы, то, о чем в предыдущем слайде он говорил, они часто используются в медицинском оборудовании, но только там используются
non-magnetics, так называемая версия. I just wanted to show some other examples. Typically, for our connectors, this is there's a couple connectors here on this. This is just some round connectors, round filtered connectors that we put on these assemblies. But let me just show you more. Another example of a box. Typically, our rectangular connectors, and why I show this picture, I want a better picture to show. Where we use a rectangular connector is if you have limited space requirements, you need higher I/O or speed requirements, versus a round connector. So all our connectors, all the connectors I make, go on a box. Somewhere on the side of a box, whether it's a man-pack radio, on the side of a box, or for commercial avionics, on the rack and panel for the slide-in box. All our connectors are used on a box, whether they're on the printed circuit board of the box, soldered to the printed circuit board, or a flex assembly. They're inside a box. They're mounted to a box, either cable mounted, coming off the side, whatever, but all our connectors are box connectors, rack and panel box connectors. Ну, соответственно, основное преимущество прямоугольных разъемов по сравнению с круглыми, они часто помогают сэкономить место. Да? То есть, если недостаточно места, нам нужно много разных сигналов, много контактов использовать, то это удачное решение. Вот. И, собственно говоря, в военном оборудовании наши разъемы используются часто, чаще всего это снаружи, значит, снаружи оборудования, это может быть, они могут идти на печатную плату, могут на гибкий шлейф идти. Достаточно часто это врубные разъемы, которые идут на боксах снаружи. And the difference is the rectangular connectors, you basically get a better I/O count, more I/O in the room, and you can also blind mate. You don't have to see it pushing in. So the difference when they want to use a rectangular connector, they either want more I/O count in the area to make the box smaller, or they can't see to put the mating purposes. Ну, соответственно, versus a round connector. Часто, значит, Amphenol Canada производит так называемые врубные разъемы слепого сочленения, которые, главное применение это там, где часто неудобно добраться и не видно состыкованную часть. То есть там используются наши разъемы в таких применениях, так называемого слепого сочленения. Есть несколько решений. Okay, so I'm going to talk about what we have done with the product to develop the product for you for different solutions. We sell standard product, but a lot of times the customer comes to me and I need to put a fiber optic in. I need 10 gigabyte. I need it to withstand humanic level 3 or 4. So I'm going to discuss what we've done special for customers to make it slightly different for their application. We take the standard product, we have all the standard rectangular parts, but sometimes they want to do, they have this requirement for additional speed. And it may be as simple as that they want higher speed in the contacts, and we could put a differential pair using the same contacts. So there's different ways of getting for solutions for customers. So basically, we're driven by these factors. You know, someone wants it smaller, rugged, they want it integral. We say, okay, unique lower cost, well maybe what we'll do is the differential pair for high speed. We're doing it for an IFE application for Panasonic. Panasonic says I want a D-sub, but I want high-speed contacts. I need 4 sets of high-speed contacts. So what we do is we make a differential pair, we put spacing between the inserts, give them a micro-D contacts, put them in, and it's $30. So for a mated pair. So he wanted fast, low cost. Да, ну, соответственно, Amphenol Canada выпускает стандартные продукты, но она любит заниматься
разработками под конкретных клиентов. Это то, чего очень много в Amphenol Canada, и вот он написал основные направления, в каком направлении обычно происходят доработки, разработки, то есть это уменьшение габаритов, разработка по более жесткие условия эксплуатации, это совмещение разных видов контактов, уменьшение стоимости. What I try to show here is the types of solutions you can come up with in a connector. For instance, small, light, and rugged. I mean, this has a sealing. It's made out of composite materials. It's going to be light, well sealed, IP68. This is taking for a package. They want, this is Boeing, 787. They want it on one of the boxes. They wanted a lot of high-speed communication in the box. So we put sets of quad racks, I think it's about 12 quad racks, in an R39 package. Boeing uses this, and so does the Embraer. I saw Embraer 2 weeks ago. They have the same box, so they make a box, and they need all these quad racks, high-speed signals going out of their box. So this is very small. It's in this package about that small. But that small. And they needed, what the Embraer wanted is, they wanted now this package with guide pins. Right? So that's, that they've taken this existing one, and they needed to blind mate it. Okay? Ну, соответственно, опять же он говорит о том, что в каком направлении они работают, то есть часто нужно конечным потребителям уменьшение по весу, требования выдвигаются герметичность, более жесткая эксплуатация и уменьшение габаритов. Ну, вот, к примеру, он привел разъем, в котором стоят высокочастотные контакты, и эта разработка была. This is MMA? This is R39. 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 Okay. Which is. Okay. So, ну, например, вот здесь RTCD, как называемый разъем, они взяли за основу и, соответственно, сделали здесь высокочастотные контакты для Боинга и для Embraer. И в частности, сделали для Embraer слепую состыковку, да, то есть он сделал его врубным. Это пример как достаточно многогабаритного решения, достаточно дорогого. In the R39, these holes are for guide pins. So you can take the insert and put it in. Okay? So then there's different customers that wanted blind mating and quick disconnect packages. So you can actually latch connectors together. We can do that too. And then they want integrated contacts, which means they want 5 signal, 10 power. So you can actually have different types of contact arrangements in each insert. The inserts themselves, there's thousands of different insert patterns. And what you do is you just pick them and populate them into the arrangement. They're standard. Standard insert, and you pop them into an R27 or a 600, you just take the inserts and arrange them. Sorry, Michael, again, Yeah. about this, I talk about this, Which one? This is R39, origin. No, this would have been similar to MMA. Embraer wanted R39 with blinding. Прошу прощения, это не брали не R39, а MMA разъемы, о чем я до этого говорил. Значит, ну опять же он говорит о том, что есть разные врубные решения, в частности, решения, когда разъемы защелкиваются и фиксируются, и много
очень много решений с разными видами контактов в одном разъеме. То есть, когда нужны разные сигналы, использовать разъемы. So, yeah, okay, good. Good. So, since we have a filtering division, a lot, I'd say 50% of airings get filtered. In the aircraft, typically from lightning strikes or noise filtration. So what we do with all our connectors is that we do filtering against noise and EMI. We do that on the box side of the connector, and basically what happens on the box side is we eliminate noise getting into the PC board, right? So you're not getting it on the board. So it's a better grounding feature. When you've got your cable assembly coming to your connector is grounded to the box, and you're stopping it before it gets to the board. A lot of times what happens if you filter on the board, the noise in that is already on the board. So what you're doing is blocking it from even getting into the box. Noise or EMI protection or lightning strike. So basically when we filter on the connector, it eliminates getting to the board. And we have multiple different levels of filtering on the connector. You can have pi filters, you can have C filters, you can have chip on board, so there's different level of filtering we can provide. Ну, соответственно, Amphenol Canada очень много, большую часть разъемов, в частности, аэринг, которые они производят, это разъемы с фильтрами. Вот. И они любят это делать. И очень большая линейка фильтров, которые используются в разъемах аэринг, которые у них. Okay. Termination styles, you can have a back shell, grounded, you can have flying leads, you can have board mounts, you can have, so you get flex. So we terminate different styles for termination to connectors, we provide that. Соответственно, разные виды заделки, концовки, кабинных сборок. Then we also value add. We can provide back shells to the cable, all the different styles of back shells for the product, so you can cable it off. Ну и, соответственно, Amphenol Canada производит большую линейку хвостовиков для различных разъемов. Then there's different designs. People, they want to add value to, so this is designed for, we've had some for the gas tank in fuel, where they've had it integrated to a panel, so you can machine the whole back shell off a panel, dual bay connector, so we add value different ways for customers. Oh, okay. You can actually have part of your box, instead of mounting your connector to your box, this can be the back of your box. So you machine this whole thing. This connector is that's one piece, right? Yes. So for sealing ability, this particular customer wanted this to be part of their box, not a separate connector. Okay? Соответственно, вот решение внизу, которое он показывает, это получается заодно с прибором, да, то есть не как отдельный разъем, под клиента было разработано вот как единое целое с прибором. And another example, SpaceX, that does looking at satellite, missile launching, getting people into space. They have these. They're in a program where they're going to launch people into space. They have this is where they want a whole big set of just one piece of metal with all these
shells cut in, so multiple levels. In other words, not just 3 cavities, they want 20 cavities as to keep the cost down. So they're looking at a different way of taking all the product and migrating. So they'll have multiple molded areas in one piece. Соответственно, да, то есть получается, что несколько районов в одном решении для космоса разработаны. Я хотел бы немножко добавить вот, по поводу решения, о котором говорит Майкл. Целью такого подхода является обеспечение герметичности, особенно это востребовано в космических применениях. И речь идет о фрезеровке в едином корпусе нескольких соединителей, то есть, грубо говоря, как решение на фланце. Таким образом, это исключает механическое крепление соединителей на панели. Происходит просто крепление, то есть площадь зазоров она гораздо меньше, чем в случае установки отдельно стоящих соединителей на панели. Такую опцию предлагает Amphenol Canada. It's to reduce cost. It's cheaper. So instead of cheaper. So you put all one piece of metal, and then they get these inserts. So they're looking at taking these space launching like an aircraft, and they're just going to have one bay with all this big set of airings in one piece, and they're looking at reducing their costs. Майкл утверждает, что такое решение даже дешевле, чем использование отдельно стоящих соединителей. Майкл, do you have a picture? I can't. A lot of the stuff I can't take. If it's in a design process, It's a custom design, so you are not allowed to share this. No. Our customer could order such an no. If I do it for someone, and if it's their design, I can show it later. But this is SpaceX is only in the preliminary design stage. I could mock up a drawing to show you all it is. But you can't show just the drawing, not to share, but to show. I could show it, but I didn't. But for me, it's a bunch. It's looking like an R20, like a big panel like this, with a bunch of holes in it. Right? It's just a mock-up of a bunch of machine things where they're going to put inserts in. It could be 20 by 20 size of different inserts. Yeah, I could show it, but I don't have a picture of it. But that's the concept versus showing what it looks like. Yeah. Я Майкл попросил показать по возможности чертеж подобного варианта, но он не может нам, к сожалению, сейчас показать, но в качестве кастомизации, в качестве разработки под клиента можно будет такое уникальное решение готовить какой-то премиум инструмент. Oops, how do we get backwards on this? So I could. We do so much custom, like we do these funny things. So 15% of our product looks like this, right? And then you have the customs. Well, no, I wouldn't say custom. That would be very, very unique for a SpaceX. And probably 60% of it is slight modification. 60-70% of what we do is slight modifications. And then you get into those that are very, very custom. So that SpaceX is unique. This is the products. I just kind of. This is a 404. And basically, it's the older version of this ERIC 600. This shows you ERIC 404 is an older standard. ERIC 600 is the newest standard. The difference between 404 and 600 is ERIC 600 has low mating contacts. Good? Okay. Соответственно, он начал говорить про отдельный АРМ 404 и разницу между ними. Разница состоит в том, что в 404 это более старая версия, там сила состыковки контактов она выше, чем более новых 600. This is a press fit interface. All you're doing is taking your airings and push it. This is on the board, side of the board, and you're just mating it so you can take it in and out.
press good contacts. Ну, это так называемый держатель, он используется, он крепится на печатную плату двумя винтами, и он используется, когда нужно контакты под прессовку, разъем с контактами под прессовку втыкать и вытыкать. И, соответственно, этот держатель он остается на плате, а разъем нужно втыкать и вытыкать. So I wanted, you were saying, can you show me some samples of different? Here's some samples of some. I've used, these are unique designs for different customers. This is a braking system, and this is most likely a Bombardier. You can see it's the size of one Eric. This is on the. You remember I said I showed you the picture of that THAAD, the missile program where I said Erics. Here's on that radar system. You can see how they've brought flex out, cable on the other side. That's for that radar application. This is this is the Bombardier, the Hadlin. Kind of shows you it's a braking system. It has an Eric, and to get to the box, they have flex coming to an interface board in the back. These are flex assemblies coming on the back of the connector. This is a 777 braking system with interface cards slotted to the back. Okay, Aegis, which is Aegis power system. You can see how we've taken the Erics and designed it into the Erics with a board in the back for interfacing. So it kind of shows you some different designs that customers have come up with for their applications. На этом слайде он показывает, насколько разными приходится делать разработки под разных клиентов, в частности для системы торможения в авиации. Используются наши разъемы с гибким шлейфом, с проводами, разные решения кастомизированные под клиентов. В первом Арик используется корпус 1, дальше корпус 6 и так далее. This particular one is a military application, and you can see how it's designed. When I talk about sealing, this has additional sealing level on the connector itself. So it would have, for instance, besides having the gasket sealing, it would be epoxy sealed, and it's most likely an environmental situation where it requires high level of sealing. So when they bolt this on, they probably have to gasket around this to bolt it onto the panel. So it's a very, very high sealed unit. Ну вот пример внизу показывает, под клиента было разработан дополнительный уровень герметизации. Здесь можно вопрос еще? Помимо использования уплотнительной прокладки, какие еще технологии обеспечения герметизации используются? Ну, в самой вставке там могут использоваться, то есть, так называемые губки, да, то есть это дополнительно для герметичности, до IP67. Соответственно, с тыльной стороны тоже. Здесь еще надо определиться с уровнем герметичности, который нам необходим. И под определенный уровень герметичности подбирают соответствующие решения. То есть если это, допустим, применение в стрельбе, в самолете, да, там 10-4, 10-6 достаточно. Это, возможно, герметизация компаунда с задней стороны соединителя. Если мы говорим о 10-9, 10-10, то есть это применение на орбите, да, для вывода за обшивку какого-то сигнала, да, проводниках используется уже металлостеклянный спайн. Здесь надо понимать, опять же, исходить из уровня герметичности. Если речь идет об IP-рейтинге защиты... Нет, на скоростном натекании как раз. Ну, в авиации чаще всего это компаунд используется. Amphenol Canada делает варианты герметичные с металлостеклянным спайном для соединителей микродин. Но степень герметичности, по-моему, 10-8, то есть определенные ограничения. Спасибо. Marty, you want So we look at Eric. Eric is
typically is, again, air gets used on rack and panel boxes in the aircraft. Air can also be used in other applications. We do it on some of the military, like C-17s, the military carrier aircrafts, but typically it's avionics. In fact, it's got the avionics. Air has an avionics spec from Boeing. Okay, the reason is that the socket contacts are very low mating forces on the socket contacts to design. So the air spec has a low mating forces. The reason for that is because there's so many contacts that you can put into an air size 3, up to 800 contacts. It takes a lot of force to put it in. So the contacts themselves are low mating force contacts. Okay. But within the arrangement, if you have a box and you need multiple signals and a lot of different ones, you can actually get down to the small size 1. But if you need a lot of different combinations of signals, the ARINCs have inserts. These inserts are commonly available from anybody. So we have inserts, and Radial has inserts. The insert patterns are all different, are all standard insert patterns within the ARINC spec. Okay? Соответственно, ну, опять же говорить про семейство ARINC разъемов, здесь контакты, которые имеют меньшую силу состыковки по сравнению с 404, что бывает важно, потому что разъемы в третьем корпусе до 800 контактов имеют, соответственно, уже достаточно большую силу, чтобы их состыковать. Ну и, соответственно, здесь тоже указано, как различные решения комбинированных разъемов, второновых, которые мы используем в этих разъемах. What we offer different from everybody else is that we environmentally seal it, which means we can epoxy seal the back of these. Our processes for micro-D and D-subs and everything else is we use epoxy as additional seal. So besides, the ARINC itself is only gasket seals. In other words, you put the front end gasket or around the contact is gasket, around the O-ring seals. We can actually additionally put additional levels to seal off the back with epoxy compounds, because that's the business we're in. In filtering or designing micro-Ds and D-subs, use epoxy to seal. So we additionally do additional seals on the ARINC standard, or filtered. And this is a filtered ARINC showing in the back, and you can see how it's sealed up in the back. Ну, соответственно, то, о чем как раз мы раньше говорили, о уровне герметизации, то есть, в частности, для дополнительной герметизации часто используется компаунд, и, ну, и также в наших разъемах, это уже не касается герметизации, конечно, любые фильтры практически доступны в этих разъемах. And just some examples. Sikorsky helicopters. We're in Apache. You know, these particular ones are fiber optics in the ARINC package for this particular application. High speed. Another one here is the fiber optic for Rockwell Collins. These are Rockwell Collins, Honeywell are box manufacturers. So they're using some of our 801s. So basically with the fiber optics, we can do anybody's fiber optics. We have Amphenol owns Times, we have Sopex that are manufactured fiber optics. So we design our inserts so they can clip in and accept the fiber optics for mating purposes. So we have all the different inserts available for fiber optics, Quadrex, Quinex, transitional equipment. So this is an example for Rockwell. This is a unique one. This is actually for the 777, 787, shows you what we get into with designing with Boeing. This is actually for a wing assembly. This is a connector. So if
if the engine's on fire, this is a tearaway connector that pops off the engine. So this was designed up. So every 787 has a connector, we call it the green monster on it. So if the engine catches fire, it disconnects from the aircraft, from the frame. It's kind of a unique example. Ну, соответственно, здесь показаны разные применения для разных клиентов. Первый это прямоугольные контакты в аэрокразъеме. Второй это производители авионики сделали специальный класс для нашего прямоугольного контакта стандарта 801. И третий пример, который в середине, это была разработка для Boeing 787. Прибор участвует в расстыковке двигателя в случае пожара. То есть это уникальная разработка, тоже была произведена для Boeing. Okay. Okay. Yeah. So, the trend in the marketplace for most box manufacturers, like as again Honeywell, Rockwell, BAE, they are trying to make an aircraft reduce size, save weight, make it smaller and faster. So those are the concepts. So now customers are asking, I want to make my box smaller. So there's a couple concepts we've looked at. Is that you saw that picture of the ARINC with the flex assembly on the back of it. So ARINCs typically, you have to interface to your card. In other words, you have to put an interface board because you can't bring the connector right to the card. So we have a product that we call it miniature ARINC. So it takes the same inserts arrangement in an ARINC size 1 connector. So all the different arrangements that are available in the market for a size 1 connector. So I kind of sending that around, just a couple samples. In a size 1, ARINC size 1 connector, you have a power and signal. Those inserts we use those in a smaller package. Okay? Ну, соответственно, так как тенденция на рынке к уменьшению размера, то один из относительно новых наших продуктов это разъемы микроаринг, так называемые MMA. Они более миниатюрные по сравнению с арингами первого размера, но вставка, которая вот показана, она в этом разъеме, она сверху, соответственно, имеет такой же размер, как лазерники первого размера. Ну, то есть мы, получается, имеем более миниатюрное решение, но здесь контакты, все контакты соответствуют стандарту лазерных. Да, то есть It has the same features. It has a ground spring. The biggest difference between this and that big ARINC is the board side is right angled, right? So now you eliminate of having to have a board or a flex assembly. You can mount these right to the PC board. So, ну, соответственно, здесь получается есть преимущество, что можно напечатано, то есть монтировать на прибор и контакты пускать на напечатанный борт. Да, потому что варик во всех семействах варика используются контакты под монтаж отверстия платы, но ключевым отличием вот этой серии является то, что контакты могут быть угловыми. То есть можно по-другому организовать
системы. Ну, остальные преимущества, они как бы... So now what's happening is some of the box manufacturers, we've had this tested by Airbus and by Embraer, and now they're using this on some of the power units on the aircraft. Dassault is a manufacturer in Europe, and they're using this unit here, are their power assembly for Airbus. So we're now, to get the box smaller, to eliminate the airing, they've used air contacts, power signals on this, and right to the board. So now they've brought their box size smaller by eliminating the interface ports. The other idea is that you have slots. So you have like these, whatever you need. You may need three of these, you may need 5, but now it's a slot arrangement. So you're stacking, and depending on the application, depends on what aircraft you're on, they may only need 3 core cards. Or on their other craft, they need 5. So they can actually shrink their box. They can have modularity in their box by having this style of connector. So now, not just having one big connector and not using half the connector, they're having slots so they can bring the box smaller and smaller and eliminating the interface to the boards. Ну, соответственно, это позволяет уменьшить габариты приборов, да, и в частности, если использовать наряду со слотами, то получается, что дизайн эти угловые контакты позволяют уменьшить габариты прибора для конечных потребителей. And they get, as I said, they get the same capability, the insert arrangement, as you have an air. So they can pick what they want. Ну, соответственно, да, вставки там могут быть любые, то есть силовые, сигнальные, те же возможности, как у аэров. Yeah. So this just shows that our major competitor is Radial, EPX. EPX does not use Eric 1. Here's the Eric 1. You can see this size this is this one here, right? So you can use these inserts. There's a size 1 and size 2 in this, which is slightly bigger. You can use 2 of these, or 1, and 1. So this is what we've done for this, and it's been accepted very, very well. And it hasn't been an issue by getting qualified by Embraer or Airbus because it's an Eric. It meets the Eric standard. Ну, соответственно, показывает пример одинаковых ставок на аэринге корпус 1 и на ММ развилке, то есть они практически идентичны. This is just some of the designs that have been proposed. This is actually this is bought by Mitsubishi in Japan. They're using it on one of, oh my God, what was it being used on? One of the electronics boards, and they just rack this whole thing with MMA onto their. You can see how thin their slot is for their box. So this is a Mitsubishi application for, could be a Honda, could be Honda Airjet, most likely, but that's an application we've done for Mitsubishi. This one is actually for Dassault, which is for an Airbus application. Ну, соответственно, разные применения, то есть кастомизированные решения для Honda, для second was which one? Oh, sorry. The second one? Which one? How? Which one? Oh, this power unit is for, which was Dassault is in Europe. It's a box manufacturer that does power units for Airbus. So this one's for that particular one. Ну, соответственно, для субконтрактора Airbus. But again, it brings the box smaller and more or less weight, and everybody wants it smaller. When I talked, I'll jump back. When I talked about Eric 600, and we said, okay, I'm on C17, or I'm on that. So military customers like that. This is the same insert arrangement as Eric, right?
So you can use these inserts, and the only difference is, you can see how this is just massive for the shell. So it's a more solid, has a better shock and vibration, and it has additional seals. So in other words, there's a sealing gasket here that goes on around here. There's two sealing levels within an R27. So the R27 line is very much similar to R600 with the same inserts, but it has better sealing and shock and vibration levels. So you can use it on a tank or a fighter jet. One of the applications I did was for Turkey for their fighter jet. So something like this can be used where you need high shock, turns quickly, you need it pounded, you need it stressed, you need the high climbs. R27 is what we use. The best part of it is it's available for all the inserts, Twin-X, Quadra-X, all the different specialty inserts are available. It's just a more solid connector, frame connector. Соответственно, R27 это разъем, который сделан на основе аэрингов, но только более для жестких условий эксплуатации, он более дополнительная герметизация, более жесткий корпус, там, где сильные вибрации или шоковые нагрузки, используются такие разъемы наземная военка и авиация, тоже отличная военная. Ну, соответственно, разные виды контактов здесь тоже, Some examples, as I said, RAM, autonomous surveillance terminals. What was that program? SCF, that fighter crafts program? Could have been JSF or something like this. Mid-range electron optics. Future combat systems kind of shows you just some examples where programs, some of the programs that we've used this product on. Ну, соответственно, разные варианты программ, да, в которых используются эти разъемы, военки. Here's a better picture. That's just one of the additional seals that go on. Вплотнительная кроссовка, которая дополнительно для герметизации. Quick one is the 808 fiber optics insert. I showed you that before. Ну, до этого он показывал уже, да, как одно из решителей, специально разработанный класс для нашего прямоугольного контакта 800. So, you know, I'm going to go through this quicker. This just shows you what we end up doing is taking different types of package sizes and doing the same capability. Here's the guide pins in R39 that we proposed to using for Embraer for their high speed, but changing the insert with Quadra-X. Ну, соответственно, например, R39 разъем, у которого есть направляющие, да, то есть могут использоваться все те же контакты, как в 38-39 разъема. Здесь преимущество этого низкий профиль этого разъема. Главное, то, что если сравнивать его с цилиндрическим разъемом, то он занимает гораздо меньше места на то же количество контактов. То есть... Again, people would want to use this when, again, you want to bring your space requirement down, and typically everybody's designing to keep their box size down. So there's more contacts in a rectangular than a round connector. So a round connector takes up more space. Shows some latching mechanisms that are available. Okay. Different ways of not using screws but latching connectors together. Ну, тоже решение кастомизированное, где можно зафиксировать разъем в состыковом состоянии. Всем защелкиваем.
just some high-speed applications for the R39. Соответственно, Packaging. разные варианты высокоскоростных контактов, высокоскоростных применений, разъемов. RTC-10 тоже имеет Show, again, smaller packages, fiber optic, guide pins, different arrangements. Ну, здесь все тоже, все эти гранички, тоже другие другая форма разъема. This is an old standard, R58s. Basically, if you are on a tank, this is just shock springs, high vibration shock springs. Ну, соответственно, это старость, не самый новый стандарт, 58, есть решение пружины антивибрационной. And high corrosion resistance, И он 500 hours. также коррозионно-стойкий разъем. Fiber optics. Some uses, some fighter aircraft uses P3. One was the examples for the Turkey aircraft where they wanted sealing between the cabin and outside. They had a box, they were on the outside of the aircraft, and they were looking at this particular connector. Was it sealing level to stop from getting into the cockpit area? Ну, соответственно, тот пример разъема был поставлен для турецкого военного самолета. Он установлен в районе, то есть он, получается, выходит наружу, да, то есть там уровень вентиляции достаточно высокий. Does anybody want to break or do you want to keep going, or do you want to take a break for a couple minutes, or what would you like to do? Сделать перерыв или дальше пойдем? Do you want me to keep going, or Можно дальше. keep going? Yes. Okay. We could get up and run. Okay. So I've talked about a lot of these other products that I showed you are typically on aircrafts, on large equipment. What the other product that we have is D-subs and micro-Ds. And when I said for communication equipment and satellites, space applications, these are the products that we typically use for those applications. And so that's why I'm going to talk about D-subs. Okay, and our D-subs are unique because we do combinations and we filter the D-subs. Ну, соответственно, здесь вот на этом слайде показана линейка десабов, и здесь идет достаточно большая разбивка по видам десабов, какие-то используются в космосе, какие-то используются в более простых наземных применениях. Вот. Почему не делается десабы с фильтрами? Здесь еще много решений. Okay. So in the D-subs we offer filtering at different levels. One for space, one for sometimes space applications on the low-cost version. Okay, yield version, all plastic and some combinations. This is one we use for space. So for space, that particular one I'm sending around has, that's gold plated. So for space applications, the materials we use because of corrosion resistance is typically gold plated. And for space applications, gold plated, they're programmable. So they're called tubular filters.
I don't have it. They're inside there. They're called tubular filters, and you can set the value of capacitance for filtering. In other words, each contact has a different value, so you can filter for noise. Some you can pass through. We have something called 308s, which are slightly different contacts, less filtering. And then we have a low-cost version, which is just a planar, and another low-cost. So we have different levels of filtering. Соответственно, разные виды фильтров с табулярной и косными, которые позволяют предлагать разные решения. So the tube filters are the most ones used for space. This is also used for filtering. And what we do is we actually use planars. And we can do multi-levels of filtering, limited in multi by having ceramics and having these contacts individually touching the ceramic. So you can program, but only with a certain level, depending on how many ceramics you put into your connector. So that's how we filter these D-subs. Чаще используется планарная система для фильтрации. Также используется табулярная, когда нужно на какой-то отдельный контакт разные фильтры вставлять. Why are you filtering? Well, cost fewer components to filter on the connector. You save space instead of putting on the board. Increases reliability. It's solderless, so the contacts float. Okay. You can also, it's a retrofit design. If you have an issue that you already have a board set up, you can filter on the connector without changing the board design. Соответственно, он говорит о преимуществах, которые дают разъемы с фильтрами, экономия в габаритах, большая надежность и очень хорошо используют разъемы с фильтрами в позднем дизайне, когда уже идет поздняя стадия доработки продукта. Kind of example for filtering, what you have is that you have different levels you can filter in designs. You have a pi filter, you have a C filter, a T filter using ductus. And basically what you're doing is eliminating a high frequency. So the capacitors chop off the filtering levels. Okay, so this just shows you what level each of these pi filters and what frequency they hit to reduce the noise going through. So noise is basically high frequency. So with a capacitor, your capacitance level affects the frequency and chops it off. So when you have a capacitor in a circuit with a resistor, what you ended up doing is smoothing out the frequency, high frequencies, chopping out of the high frequencies. In doing, this is for noise. If you were doing a lightning strike, you would filter, you're not filtering with the capacitor using diodes, Zener diodes. So in that case, you're chopping off the amplitude of the spike, all right? So there's a difference between filtering for suppression, for noise, and filtering for lightning strike. So there's a combination in the design for filtering. There is a catalog here, right there, and it shows you in more detail if you have an issue that for noise, and typically aircrafts, don't kid yourself, there's a lot of outside lightning strikes, depending where the box is, could be put boxes into landing gear areas, and you've got a filter. If you go in box to box, having a cable box to box, that cable will pick up EMI. So you've got to filter your two boxes, okay? Or have filtering in the boxes. I worked with a customer, L3, and they were trying to combine two boxes, and it was 5 feet between the two boxes, so that, which is unique
is that they wanted to filter on the cables. You can filter on the cable, but typically you would just have to worry that the cable itself is grounded to the box properly. Okay? Соответственно, моментом это то, что здесь есть у нас разные виды фильтров, здесь графики вносимых потерь, есть разные задачи, есть фильтры, которые значит, предназначение которых электромагнитные помехи, есть фильтры, которые задача бороться с внешними, допустим, с молниями и так далее. И, соответственно, с попаданием молнии в корпус самолета и с помехами, связанными с этим. И, соответственно, разные виды фильтров дают разные решения. Okay. That is the one I sent around, and typically this is what the filter looks like in the connector itself. Again, used a lot in space applications, quite a bit in space applications. Corrosion resistant shells, programmable, and but they're insertable, programmable. This is the other type of filtering that we do within the D-subs connectors. Постепенно перешли, значит, к разбору типов фильтров, которые используются в продукции Amphenol Canada. Вот, в зависимости от емкости фильтра вы можете выбрать частоту средней. То есть фильтры производства Amphenol Canada они предназначены либо для отсечки высокочастотных выразительных составляющих сигнала, шумов, да, либо для отсечки высоковольтного сигнала в результате удара молнии. Соответственно, существуют различные модификации, которые применимы к соединителям в плане выбора и типа фильтра. Мы рассматривали первую модификацию для применения в космической аппаратуре в составе соединителей DSAP. Это были регулярные фильтры контакта. Это решение позволяет вам выбирать индивидуальную конфигурацию фильтра на каждый контакт. Далее мы рассматриваем планарные фильтры, которые позволяют сэкономить пространство, сэкономить габариты соединителя. Да? Применение планарного фильтра увеличивает габарит порядка на 2 мм, в отличие от фильтров контактов, которые привносят порядка 1 см в глубину соединителя. В принципе, существуют фильтры у Amphenol Canada как для применения в космической аппаратуре, так и, допустим, бортовой электронной. Валерий, а там по поводу молнии защиты, да. Размеры там тоже такие же? То есть нет, естественно, там больше речь идет о применении диодов, то есть подход такой же, встроено это все в корпус соединителя, и габариты, естественно, больше. Michael, which the question is regarding the connectors with diodes for sensor. Sorry, which connectors are diodes? With diodes, yes, to cut the... With connectors, the connectors we do for diode are typically 38 triple nines with diode protection for military aircraft. And can you, for lightning strikes. If we compare the dimensions of a standard connector and Wait. a connector with a diode, which It's probably about 3/4 of an inch, about that much more on the back. So in other words, you're extending your back of your connector, and typically it's all wired up with a cable assembly. It adds probably about that much. I was going to say 3/4 of an inch to it, millimeters or inches. What? It's very minimal. Yeah, it's about that much. And I should know it, but what's that? That's 3 centimeters? 3 centimeters? Roughly 3 centimeters on the back. So there's different, again,
you asked the question because there's different levels there's different levels of lightning strikes within the code. Okay, so there's like level 1, level 2, level 3. How severe that they're looking for. So the types of diodes and the amount of room they take up in the space will depend on the level of the lightning strike. And there are specs determining what level you want to filter. По поводу соединителей с фильтрами для молнии, с встроенными диодами для молнии защиты, Amphenol Canada предлагает эту опцию для серии соединителей 38 радианов только на текущий момент. И в основном применение это военных самолетов и истребителей. Вот. Соответственно, габариты больше относительно стандартного варианта, где-то плюс 2 сантиметра, но опять же увеличение габаритов зависит от того, какой тип диода используется, а это уже зависит от того, какой, скажем так, степень защиты от попадания молнии. Понятно. Но, в принципе, вопрос такой. Если дорабатывать существующую технику, это означает, что я получаю дополнительный внутренний размер. Да. А почему в этом случае не попробовать в кабельной части? They're huge. They're huge. Tata is one of the largest companies in India. I know they do the cars, but they have a space division also. And we were talking about data rates and transmission of 6 gigabytes for their applications. My interpretation is, do we have space-grade wire? Connectors have space-grade wire for those applications that are just right out of the book. And in that application, yeah, 6 gigabyte was the speed we were looking at for their applications, for micro:bits. Yeah. We also do up to 10 gigabyte speeds we change the design and we put RF, military grade RF connectors, RF design. We do it for Mitsubishi, and they're 10 gigabyte speeds, but using RF micro-D contacts within the mated pair. The design we have for for Mitsubishi, which is IP67 sealing, was 16 signal and 4 RF contacts in the arrangement. So they wanted high-speed communication, and it was 10 gigabyte speeds through the RF contacts. We did both mating pairs on that particular application for speed. Typically in the contacts, we get a single contacts for micro-D contact we can do without going differential pairs. In the micro-Ds, you can get to 2 to 3 gigabytes, but we can do 5 to 6 in doing differential pairs in the design by doing the spacing between contacts for speeds. Okay? Kind of gives you a band. If you talk speed of using contacts, that's the speed of the range that we can design within the micro-D. Okay? Касательно применения соединителей микро-D в космической технике, Amphenol Canada предлагает возможность заказывать соединители с заделанным волокном, в смысле заделанными проводами, которые уже имеют уровень Space Grade. Также имеется возможность заказа кабельных сборок для применения в космической технике, для передачи высокоскоростных данных до 10 гигабит в секунду. Oh, and here's another one. This is designed this is designed up for a speed application. This is called, this is the inside the new design of the computers for DRS. It's called, there's 2 different designs of computers that they're working on. But this is actually a mated pair with a flex. So it's data speed transmission for high speed, where they needed something about, I think it was about 6 or 7 gigabytes in the speed range. So this is a micro-D. It's grounded. There's a flex assembly. It's in the, I better remember the name of the computer. Titan? Could be Titan, the name of the computer that's being used in. So it's a flex assembly. It's grounded on the outside. It's called an R39. The difference is, for those speed rates that you want for data communication within boards to boards, within the box, this utilizes a D-sub contact. So you have more mass in a D-sub instead of a micro-D contact. So, and also spacing arrangements. But
the face imprint of this is a format of micro D. So you're putting larger contacts inside their arrangement. So again, by doing this, you increase the speed, the data rates that you can get through the contacts. So that's another way when we talk about speed. By changing the type of contacts, whether it's even an RF contact or differential pair micro D contact, you can put a D sub contact in here and actually get higher data rates by using different type of contacts, using the same interface. But again, with those high-speed applications, you've got to make sure that you eliminate noise, and that your grounding is effective within the. Otherwise, if you pick up noise for high-speed applications, you're in trouble. I mean, you're pushing so many pulses of data rates through it, so noise will affect the information you're getting on the other side. So this application was specifically for DRS for a flex assembly within the computer itself. На данном Michael, could you please return to the previous slide? На данном слайде у нас речь идет о специфической разработке серии D83, прямоугольные соединители с высокой плотностью контактов. Следует отметить, что формат, то есть корпус этого соединителя, он эквивалентен соединителю микро-D. При этом используются контакты размера контактов для DSAP соединителя по миру 39 по 29 стандартов. Это позволяет существенно увеличить скорость передачи цифровых данных за счет большего сечения контактов. Конкретно эта серия применяется в вычислителях, в высокопроизводительных компьютерах, и подключение сигнала внутри изделия от соединителя происходит за счет гибкой жесткой платы. The replacement, this is a brand new design. The replacement is the applique computer. So this is the internal components they're replacing. So they've, yeah. Sorry, Michael. This is a computer for DRS. Aircraft, so it's a... No, this computer is not for an aircraft. This computer is for a is one that they put in vehicles, armored vehicles. You can carry it, type of thing. It's a ruggedized computer. Ruggedized computer that can be used for different types of applications. Этот соединитель был разработан для защищенных вычислителей, защищенных компьютеров, которые применяются в наземной военной технике, например, в танках. Michael, do you understand correctly that the shell is a micro-D shell? Yes. Да, то есть это в этом соединителе используется корпус, аналогичный соединителю микро-D. То есть это, грубо говоря, форм-фактор микро-D. It's a micro-D shell, but there's a grounding ring on the outside, and so they both made together. There's a flex here to the other board, the flex port. So again, high-speed applications using different types of contacts. And how the data rate is? It's 8, roughly 8, getting close to 10. So very, very, very high. Internal, it's a computer. It is a computer, so the data rates within the computer itself and the speed. I guess it depends what processor they're using and everything else. But this is the new upgraded version from applique for DRS for their newest computer, design computer. Отличительной чертой также является наличие заземляющей пружины по периметру интерфейсной части соединителя, что обеспечивает хорошие проводящие свойства. Скорость передачи данных через соединитель, который мы рассматривали, порядка 8 гигабит в секунду. Довольно высокий. And this particular one is using a twin-X design integrated to the shell. And this is on the outside of forward to taking communication outside from the computer. But again, it just has an O-ring seal on it, and it's for data. It's like using on this computer. It's like using your HDMI cable on the computer, but this is again for hardened computers. This is video signal, right? So this connector yes. For video signal. You have a twin-X pair here. Sorry, this is differential pair assembly, and this is twin-X here integrated into the shell.
Again, high-speed video, data, high-speed communication The ability. form factor is micro DLD. DSAP. Данное кастомизированное решение это в формате соединителя DSAP с увеличенной фланцевой герметизирующей прокладкой для обеспечения герметичности. В этом соединителе использованы два коаксиальных контакта и один квадраксиальный контакт. Применяется в оборудовании, тоже в компьютере, в защищенном компьютере для передачи HDMI интерфейса, то есть интерфейса для передачи видео, для подключения HDMI интерфейса. This is kind of unique. USB, high-speed USB with a micro D. They're using this on control boards for a company. It's called Mercury Controls, and they're using on radar systems, replacing. They're taking. What do they do? They're replacing high-speed, the lower speed systems for THAAD or for Patriot. All these control systems, they're shrinking them down, and they're putting high-speed communication data through the output of these. So this is a micro D cable assembly with a USB connector to it. So this is a product to upgrade the radar applications to go from analog to high to. Yes. What they were doing is this company was using their ability for computers for the Patriot program to redesign the control electronics and shrinking into a smaller box, upgrading the process sheets, but having the ability to use USB and micro outputs on the boards. Yeah. То есть вот данная разработка была сделана для компании, занимающейся апгрейдом модулей управления для программы Patriot, для ракет. Соответственно, такое интересное решение, где они интегрировали в корпус микро-D стандартный USB-соединитель. Это в качестве примера какой-то кастомизированной продукции Amphenol Canada. То есть компания занимается не только поставкой и производством готовых, каких-то стандартных конфигураций, но и ищет какие-то пути для решения проблем с этой кастомизацией. Embedded micro. Last one I'm going to show you because I think we're done with the slides. This is a connector that's used in the whether we use connectors on aircrafts. One of the pictures are we do so much avionics, but we also do cargo errors, not cargo errors, but in the I'm losing my word here. You know where they do the serving and stuff like that in the aircraft, even in the bay areas, like with the serving areas on where you plug in your toasters and all the rest of this stuff within the interior of the aircraft. So this is a connector that's just used inside some of the components, like in the kitchen galley. Thank you. I was looking for the word galley connectors. So this is actually a connector that's using in the Boeing and the galleys. Like so even from the electronics boxes to control the aircraft to the interior of the aircraft itself. This is a galley connector. Okay, used in one of the locations in the galley. And what it is, it's basically taking the insert of an ARIC and putting into a plastic connector. Right? So in the inside of the aircraft itself, besides controlling the flight of the aircraft, you have galley connectors, you have lighting connectors, you have connectors that we're designing out for your flight entertainment system that when you're looking at the screens, or even connectors that go on the chairs themselves to pivot back on the seating reclinement of the chairs. What's happening in the commercial avionics industry is that there's more high-speed data communication to the individual seats. So we call them flight entertainment systems. There's going to be internet connections. So we're constantly designing up smaller and smaller connectors to go into that criteria. That within its aircraft. Besides the number of aircraft growing,
that part of the industry is growing, where there's more and more communication to the customer at the in-flight entertainment systems, right? So those are high-speed applications, and besides that, you get these into the galley. So that's kind of where the market is going. We're trying to get more and more capture the growing part of the market. But you want to use it in avionics? Yes. That's not avionics. That is for the galley system. So some of the connectors within the galley, whether it's, I don't know, door interlocking or cable sent to the power, to the back of the power for the heating systems, or when you put your car in, these things are in the galley. Вот эти разъемы, они используются Yeah. в системах развлечения, в креслах, достаточно простые разъемы, на кухнях, в самолетах. То есть They say, yeah. So those particular ones are using the errant contacts, and they use them for in the galley applications. And as I said, we're doing more into flight entertainment systems too. you can use air contacts here. That's errant contacts. They're errant contacts. Соответственно, air contacts там могут быть использованы. What we're doing, and I can't show you, I will talk about it, but kind of new development of product. For us, for Amphenol, we're designing, there's right now, we say, okay, people want lower cost. So the next design of contacts for us that we're pushing is the contacts that go in the airings are machine contacts. So those design contacts are very costly to build. In a connector, 70-80% of the contacts, the price of the connector is the contacts. So we're changing the design of contacts within airings to meet the airing spec, but they're going to be stamped and formed. So the cost of contact can drop 60% on your contact price. So the next step for us is we're going to design lower cost contacts to be used in the airing product, so further cost reduction and savings for the customers. But that to me I can't show you because it's on the design, it's being worked on now. So that's one way we're reducing cost within the airings and the products themselves. Okay, besides going plastic and other materials. Соответственно, в стоимости разъемов, в частности, там большую часть занимает стоимость контактов, поэтому они достаточно дорогие, и Amphenol Canada планирует уменьшить стоимость за счет новой технологии производства штампованных контактов. Каким образом они будут намного надежнее, чем то, что используется сейчас. Такое решение позволит на 60% сэкономить, снизить стоимость контакта. В целом, если мы посмотрим на стоимость соединителя аринг, за счет того, что контактов там довольно большое количество, стоимость контактов это порядка 50-60% от стоимости соединителя. То есть сейчас Amphenol Canada идет разработку по применению технологии штамповки контактов для соединителя аринг. Таким образом, мы рассчитываем, что в дальнейшем мы сможем предложить снижение по стоимости для наших клиентов. Снижение ресурсов какого-то? Сейчас используются фрезерованные контакты. Они планируют перейти на штамповку. Таким образом, просто за счет того, что меньше расход. Технологичность. Да. А качество? Качество утверждается, что на качество это не отразится, и контакты будут соответствовать требованиям стандартов аринг. Okay? Any questions? Вопросы? Может быть, возникли какие-то вопросы по той продукции, о которой мы сейчас говорили. Это соединители аринг, прямоугольные версии 38 киловатт, 39, тоже довольно интересная продукция. Новое слово в части врубных соединителей Врубные, миниатюрные врубные разъемы. Ну и, соответственно, о чем мы говорили, фильтровые соединители и соединители с миниатюрные стандарты микротип. Соответственно, у нас имеются каталоги сейчас в печатном виде, у кого есть возможность или есть флеш-карта, мы можем сохранить и передать презентацию.
Вот. Также с готовностью ответим на ваши вопросы. Если сейчас у кого-то какие-то мысли или вопросы или обсуждения возникли, мы можем это все проговорить. А так, в принципе, наш доклад закончен, и мы хотели бы пригласить вас на небольшой кофе-брейк в соседнем помещении у нас. Вопрос первый, это по поводу герметичных контактов. При герметизации теряется ли количество, скажем так, отличается ли ресурс, поскольку контакты становятся фиксированными, и, скажем, количество вот этих соединений, сочленений, оно, по идее, вообще... Мы говорим о контактах, то есть о герметичных металлостеклянных спаях соединителей. Да? Ну вот здесь на самом деле вопрос общий, потому что здесь металлостеклянный это уже как бы герметизация, обеспечивающая максимально как бы, герметичность. И какие-то вот еще просто заливка пластиком. Вот, есть какая-то разница? Ресурс контактов. Ресурс контактов по сравнению со стандартными. Я не слышу сейчас. Michael, the question is regarding the sealed connectors. Is the, let's say, the fact that we seal, we bought or use a metal, glass to metal sealing, does it influence the quantity of mating cycles? Because the contacts are fixed and they do not float, so let's say when we made the connectors, so maybe there is a bigger, let's say, there is a sort of damage for the socket when we mate things and so on. The standard itself is 500 mating cycles, typically, right? Unless you go into changing the contacts to like a brush connector. So it depends on what type of connector you're talking about. So the mating and unmating cycles is fairly low, okay? If you're going, but you can get up to 1,000 or whatever, but again, typically it's 500 mating and unmating cycles. Вот что касается возможного снижения ресурса для герметичных соединителей, такого не наблюдается, то есть количество циклов стыковки такое же. Здесь опять же количество циклов, этот ресурс, он определяется соединителем, самим, да, типом соединителя, ну и типом контакта. Ну, я понимаю, да. Потому что стандартные варианты это порядка 500 циклов сочленения, допустим, для тех же 38 предметов. Есть различные другие конфигурации контактов, в том числе гиперболоидные контакты или бристол-браш контакты, которые позволяют увеличить количество циклов до десятков и сотен тысяч циклов. То есть здесь уже, скорее, вот если вам нужно, то есть, наверное, надо исходить из ресурса по количеству циклов. Ну, понятно. То есть здесь, на самом деле, в таком потребительском плане большого значения это не имеет. То есть, разницы нет. Понятно. Такой момент, что если мы говорим о металлостеклянном спале, то у нас герметизируется только штыри, то есть это у нас блочный разъем со штырями. Ну да, ответная часть плавающая. Да, да. А в ответной части вы уже можете выбрать, допустим, гиперболоидные контакты, бристол-браш контакты, то есть вы, потому что технология, которая отвечает за токовую нагрузку соединения, она определяется конструкцией гнездового контакта, то есть там как бы вся, соответственно, вы можете вот эту ответную часть вы уже подбираете. Понятно. И второй вопрос по поводу оптических вставок. Поскольку у нас основной как бы, тип вставки, который здесь пока что воспроизводится, это элио, то, соответственно, я так понимаю, у Amphenol все-таки упор идет на люкс. 801. Да, на 801. Здесь, да, здесь есть некоторые отличия. Да, чем оно определяется? ARIN-801 это стандарт для военных американских программ. Элио это европейская технология. А Amphenol предлагает оба варианта. То есть у них есть ARIN-801 и есть, ну как сказать, аналогичный полный аналог элио контакта, это контакт Мингер. Производится он подразделением Amphenol Paper Systems. Это эксперты в группе Amphenol, это эксперты по оптике.
Соответственно, в валенках есть оба варианта. Да. А вот в компактных разъемах, я так понимаю, элио отсутствует в номенклатуре в принципе. Ну, то есть вот микро-D, да, и вот эти вот. Но если мы говорим о микро-D и оптических контактах в Amphenol, то мы говорим о каком-то кастомизированном доработанном решении. То есть если вы откроете каталог, то вы там не увидите это. А соответственно, под ваше задание они могут сделать там и элио в том числе. Единственное, стоимость разработки. То есть если подарок у них уже существует какой-то доработка, а здесь нужно будет провести какую-то дополнительную работу. Michael, the question was regarding the fiber optic contacts that you use in your connectors, for instance in micro-Ds. You mentioned that you have the possibility to provide such a solution to your customers. In Russia, we follow, let's say, the European rules, and we use elio contacts. Sorry? We use elio design optical contacts in our designs. Could we, let's say, order a micro-D combo connector with the fiber optic? To hold the contact, yeah. Yes, yeah. I mean, what we do is we for the design of the different manufacturers of fiber optics, we clip them to hold clips within the inserts. So we make the inserts to hold the clips so they receive the contact. So whether it's any of the supplier, we design up the insert to have the clip so it makes up. So there was the one, I can't tell you offhand, I don't have the information. It was Lockheed, the one I was showing you before. That was for Lockheed Martin with the fiber optic cable, and that was in that particular one. I'm not sure what the manufacturer, the brand label, the manufacturer was who went there, but what we would provide would be the clip to hold fiber optic in the insert. Yes. Now, again, the clip size, the size of the fiber optic will decide how big the micro-D has to be, right? It may have to be, here, I'll show you a picture. But elio could fit the micro-D dimension, right? For me? Elio contact could fit the Yes. micro-D dimension. Yeah. Yes. Here's what I was showing. Да, как бы готового решения нет, но здесь идет речь о конфигурации изолятора. То есть они могут изготовить изолятор под элиоконтакт, он будет защелкиваться, будет извлекаемый, будет защелкиваться в этом изоляторе, габариты позволяют использовать элиоконтакт. Not a good picture. That's a size 50. That's a size 51, which is a 3-row, right? And this is the size, this is the RF contacts that are in there. But to change their RF contacts, basically, when you're looking at your insert, well, if you're doing quadrax or fiber optic, you have a certain size, with size 8, 12, whatever the size is. This kind of shows you what we can do. All you're doing is you're using the size of the micro-D. What you can do, you have a 100 size, a 3-row, you have a 2-row. This is a 51 size. And these are 4 contacts. And I think 16 signals. So basically you're changing the configuration of your insert. The cost for an insert, it's about $500. $500. Sorry, let me just put it, $750 to machine a new insert. Right? So you machine an insert to configuration that you need. And the tooling, you need the tooling to... No, we don't, typically if it's small runs, we machine them. So we, for instance, unless you want 2,000 or 3,000 pieces, we set up the machine and machine an insert to go inside. So you machine the insert versus, and then you set up costs to machine the insert. So you take the plastic and machine it, you produce these. So that cost has to be, to change an insert, the cost has to be amortized $750 over the number of pieces that you want. Okay? Да, вот Майкл показал слайд как образец кастомизированного соединителя